Witam Was serdecznie, z tej strony Asia. Dzisiaj zapraszam Was na krótką, ale jakże elegancką dekorację, którą można stworzyć na stół czy na stolik kawowy na Wielkanoc. Tu wystarczy nam kilka elementów. Tak jak widzicie, ja mam jakiś tam papier brązowy, który zapewne przyszedł z jakiejś paczki, więc skręcę sobie go w rulonik. Śmiało można tutaj użyć również gazety, skręcić to razem. Chodzi o to, żeby uzyskać kształt wianuszka, czyli takiej bazy, którą będziemy używać właśnie do tej dekoracji. Można by było też się tutaj pobawić i skręcić ten wianuszek z gałęzi, ale akurat papier naprawdę wystarczy. Do tej dekoracji też przyda się oczywiście klej na gorąco. Myślę, że to fajny gadżet, który jeśli lubicie tworzyć dekoracje sami, na pewno Wam się przyda. No i oczywiście rzeczy, które zebrałam na spacerze, plus skorupki od jajek, które wcześniej umyłam, żeby oczywiście nic się nie kleiło. No i oczywiście moja ulubiona gipsówka, którą też kupiłam na wyprzedaży. Gipsówka wcale nie musi być świeża, ona fajnie sobie zaschnie i we wszystkich dekoracjach będzie wyglądała prześlicznie. Dajcie znać oczywiście, jak Wam się podoba ta dekoracja. Witam serdecznie wszystkie nowe osoby, dziękuję Wam za cudowne, piękne i naprawdę wspaniałe komentarze, które zostawiacie. Naprawdę uskrzydla mnie to. Ja się cieszę, że Wam się podobają moje dekoracje. Cudownie czytać to i cieszę się tym. Także witam Was serdecznie, pozdrawiam cieplutko i zapraszam na kolejne filmy. Cześć. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.